In one of our meeting, like we met before, he was like, we had a long discussion and everything, and in the end, he's like, "Bapre ke bujhabe." So, Ehsan and Imran, welcome to the second episode of Business Day podcast. It's great to have you guys here. Today we're going to discuss a lot of stuff about the RMG industry, as these are the two leaders that I've got, young, fresh leaders, the second generation of the RMG industries. We're going to discuss a lot on the culture and how it's evolving. I welcome you all to this. Thanks, and please. Pleasure being here. Pleasure hear from you guys. Podcast. How does it feel being here? It's good to be here, to be honest. Yeah, man, I'm glad. You've done an amazing job with it, like I've been saying. So, all right, it's just starting here. We're just starting. Yeah, episode 1 was good. Thank you. Just trying to create some value. You're off to a good start. I really like it. I'm glad to be here. Great ambience, great gear, great personality in front of us. Let's do it. The same here. It's a pleasure having you guys. And I know we're gonna have some great discussion today because hopefully, and we can be candid. Yeah. Let's keep it casual. Yeah, let's be casual. So we can really discuss, because I'm mostly from this industry. You guys are also from this industry. We both are second generation. We all three are the eldest son. And so, I think there will be a lot of common things that we can bring up that we faced. So regarding, let's get introduced a bit more first. How long you have been working in the industry, about your company, if you want to say something, and then I'll come to Imran. So I'm a director at Knittex Industries Ltd. Mm-hmm. This is our family-owned business. Okay. We're fully involved in knitwear, composite knitwear. So we handle our own knitting, dyeing, to making the fabrics, to finishing the garment, all the way till export and all. We've been in the industry for 35 years, family-owned business. Time. Yeah, my father started around 87. Even before that, actually. And then I was obviously born and raised here, studied here, all the way until O-levels, left for UK, did my college, undergraduate, masters, finished all of that up, decided that, okay, let's come back, give this a shot. I did want to work abroad though. All right, when did you come back? I came back 2013. Okay. 2013, yeah, about a little over 7 years in UK. Then I came back, decided to join the family business, and it's been that long. It's been 7 years now. Excellent. Been lots of stories to tell, but yeah. All right, what about you, Imran? It's pretty similar. So basically, I'm from Intramex. I'm a director there. So we have been in this industry for like 20 years. So I want to keep it short. I also better. So I started in UK, then came back in 2013 and joined the business, and it's been 7 years. All right, so pretty much we are similar, because I also came back in 2014 after finishing my masters in from Sydney. So you studied UK. Yeah. You also in UK. I was in UK as well. Okay. So I did it from Sydney, and then came back in 2014, and then in business for the last 6 years. Yeah. Excellent. So let's hear your first year experience in business. You want to, Imran go first. No, Imran starts this one. Okay, Imran starts. It was that says a lot. Well, it was tough, to be honest, because I didn't know where to go, where to learn stuff. So it was quite tough. Okay. So I had to go to the floor. How tough? What was tough? There are things like I didn't get the materials from where I'll learn knitting, dyeing, and stuff like that. It was difficult to learn. I had mentoring, would you say? Stuff like mentoring? Or? Yeah, kind of like mentoring. For example, when I wanted to, if I looked for a book, from where I can learn, but it was difficult to find one. Getting it. Yeah. So I had to go to the floor, ask everyone how you do this, how you do that. And it was kind of annoying for them as well. So, yeah. All right. So okay, what about you? So I'll make it visual for you so that you understand. Because this is a good setting for me to say it visually. So my first year, I literally did one thing. And if you're my father and I'm me, this is what I did for 1 year. Looking at each other. I learned costing from him. I learned how commercial stuff works, how merchandising works, how to make business decisions. He would just say to me stuff like, just watch me on my phone call, or watch me handle this meeting, just be present. And I knew, because like he mentioned, going to the factory and asking people, he was a good influence on me in this regard, because before I started, he was already there. So he was the guy of reference. I'd just gotten to know him better. Okay. So when I'd asked him, he'd always say that, it's not always the most helpful
and you're kind of on your own, and everyone thinks contrary to this because they think, oh, your father is the managing director or chairman, CEO, whatever, so you're gonna have it quite easy, I guess. Everyone will come and offer you stuff on a silver platter. That's not really the case at all. The first year, and people inside like us, we know that it is nothing. It's in fact contrary to popular belief, it's the opposite. So going to the factory, asking people stuff, I didn't get much helpful feedback, and you can say, give me an example. I would say that ekhane koi machine layout lage. They would, some of them would think that let's not give him the proper values, otherwise he might push us for more efficiency or push us for more, tax us more in terms of hours of work. So because they have that mindset that whenever new blood comes in, they're going to try and make changes to the already working set up system that we're so comfortable in. So that was the main struggle. There are a list of struggles. We can go over them over time as we discuss. But honestly, I would like to add. So basically, I used to sit with my dad as well for like a year or half, something like that. So basically, what I wanted to do is I wanted to learn more, because there were people like who used to say, well, as in, অনেকে এসে বলতো যে ভাই, for example, যে এটা এইভাবে হয়, which is not the correct way. মনে কর আমি জানি মনে করো টেকনিক্যাল একটা জিনিস যেটা আমার কোনো আইডিয়া নেই, সো ওই জিনিসটা নিয়ে যে অ্যাকচুয়ালি আমি আমার বাবার কাছে গেলাম যে এই জিনিস বলছে, তোমাকে তো ভুল বলছে। সো এই এক্সপিরিয়েন্সটা করার পর দ্যাটস ওয়াই আই ওয়ান্ট টু লার্ন মোর। বই পড়তে চাইছি বাট ওরকম বই খুঁজে পাই না। সো বেসিক্যালি কি করছি শেষ পর্যন্ত গিয়ে ফ্লোরে তারপর আমাদের একটা জিএম ছিল, তার কাছ থেকে কিছু শিখতে অ্যাটলিস্ট বেসিক বায়ার ফেস করার মতো, মানে যতটুকু টেকনিক্যাল নলেজ লাগে ওইটা ফার্স্টে শেখার পর তারপর আস্তে আস্তে আর কি ইন ডেপথ যতটুকু করা যায় ওইটা তো। আর আমরা তো এরকম করে আসিনি, আমরা পড়ছি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, আমাদের তো কোনো টেক্সটাইল ব্যাকগ্রাউন্ড নাই। I studied international business too. Yeah, so what about you? Economics all the way. So we are not from this background. So in my masters I did labor and industry. There is textile, majority textile. No, but that's not exactly directly like management or this is a whole dynamic game. It's not about how you make the product only. Nobody teaches you how to do this. Exactly. You can read. There is a secondary resources. There's not. You can read management. There's books, a technical knowledge. So technical knowledge to থাকলে it's a blend. It's a blend. Yeah. So basically technical knowledge যদি থাকতো তাহলে I guess it would have been easier for us. But unfortunately আমরা তো কেউ ওইদিকে যাইনি। এটা কিন্তু একটা বড় রিজন অ্যাড্রেস করে, কিন্তু কারণ আমরা কিন্তু অফেন দেখা যাচ্ছে যে মানে এই জায়গাটাতে there is a big match, because we go for we look for business schools বা subjects that people have been taking, but আমরা যদি solely ইন্ডাস্ট্রিতে আসার কথা চিন্তা করি, it was in our vision. If we can narrow down আগে থেকে, I think that could have helped a lot more. But একটা জিনিস আমি বলবো একদম ক্লিয়ার কাট, যত রকমের ডিগ্রি তুমি করো না কেন, যাই তুমি পড়ো না কেন, বাংলাদেশে যেভাবে জিনিসপত্র চলে আর তোমার হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে যা শিখাইছে বা এলএসিতে যেটা শিখাইছে বা তুমি যতই ভালো, ইট ইজ সাচ আ ওয়াইড গ্যাপ, ইট ক্যান নট বি ফ্যাথম। তুমি জাস্ট সিম্পলি ইউ ক্যান নট সে যে আচ্ছা আমি এগুলো পড়ছি, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। বই দেখে আসলে ইমপ্লিমেন্ট করা absolutely impossible on its own. না এই জিনিসটা আমি যদি অ্যাড করি অ্যাকচুয়ালি লাইক it was there is this like shock, I would use the word shock, like when you first come, like okay we think like okay এই জিনিসটা তো আমরা এইভাবে পড়ছিলাম, এই প্রবলেমটা এভাবে ডিল করা যাবে, and then when you try to implement that problem and the like psychology or mentality of the people you're dealing with, tough luck, they're like okay we'll do it, হয়ে যাবে, thank you, very nice idea sir, and then nothing. So doesn't matter how many formats you make, doesn't matter how many policies you make, these are those just stays in paper. That's true. So এই জিনিসটা একটা one of the like অনেকের ক্ষেত্রে I know like a law like works as a demoralizing factor as well. Absolutely. So that's why I thought we can address this today. I've met guys like that. Yeah, because there are many more coming. I've met আমাদের মতো guys আমি মিট করছি যারা বলছে যে লাইক আমার কাছে লিটারালি মানে মোটিভেশনাল মানে ডিপ্রেসিং লাগে যে এটা কি কাপড় টাপড়ের ব্যবসা, কি সবাই কেমন নেগেটিভ। ফার্স্ট ইয়ারটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট টু বি অনেস্ট সবার জন্য, কারণ কালচারাল শক বলবো না, coming back from another country বলবো না, after years. ফর এক্সাম্পল তুমি এতদিন কাজ করা নেই, স্টুডেন্ট ছিল, লাইফ এনজয় করছো, এসে যে একটা ধাক্কা মানে কাজ সকালে উঠা মানে অফিস মেইনটেইন করা, ফলো আপ করা, এইসব কিন্তু এত ইজি না, মানে এত ইজি না, এন্টারটেইনিংও না, রাইট না প্লাস এটার সাথে আমি যদি বলি যে
ওই যে পড়ার টাইমটা বা ওইখানে রিসার্চ করছে বা হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডান, এই কেসগুলো কিন্তু নেই। এটা কিন্তু ডিফারেন্ট কেস, দিস ইজ হোল লট ডিফারেন্ট কেস। আর আমার কাছে লাগে যে আমরা আসলে এই টাইপের কেসেস মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড কেসেস আরও আমাদেরকে তুলে ধরা উচিত, even in universities over here also. Like even if you're not about to get into RMG business, still these industry cases and work culture and organizational structure, this can be used as cases to educate more on how raw management works. Yeah, you're absolutely right. And here's one thing that I really think about. That is the Bangladesh's সবচেয়ে বড় industry today is RMG. It still is. No matter how much you say IT is up and coming, in real estate, whatever, we're still the top dogs right now at least. Okay, let's be honest. So if we are, then এরকম জিনিসপত্রের ব্যাপারে awareness, understanding. I mean, awareness বলতেছি যে let's say someone from this younger generation, okay, in their 20s, about to hit 20s or mid 20s, whatever that might be, graduate course জানে যে RMG is the most important industry or like most prominent industry in the country, wants to get involved. তার চ্যালেঞ্জেস কি, সে কি ফেস করতে পারে, তার কোন মাইন্ডসেটকে নিয়ে ডিল করতে হবে, ফেস করতে হবে, বিকজ দেয়ার ইজ আ স্পেকট্রাম অফ পিপল ইউ আর স্পিকিং টু। দেয়ার আর বিগ এমডিস অফ কোম্পানিজ, দেয়ার আর মার্চেন্ডাইজার্স অ্যাট অ্যাসেসরিজ কোম্পানিজ, দেয়ার আর পিপল ইন আদার এরিয়াজ। এই কমার্শিয়ালের জন্য কাস্টমসে যাওয়া লাগে। আই হ্যাভ নেভার বিন, honest truth, but there are people that are going there doing the jobs, and you have to know যে এটা কেমনে চলতেছে, কেমনে করতেছে, who is going to teach you all of that? সবাই তো আর বেশি বলবে না যে আঙ্কেল আমাকে শিখাই দেন বা এই ওই ভাইয়ার কাছে যাই সে শিখাই দিবে। এই via media reference, এই ইন্ডাস্ট্রিটা is a what, multi-billion-dollar industry now. So এখানে কি এখন via media reference করার কোনো, is there a necessity for this? You should have a format, a way that আমি এটা ভাবে ফলো করলে আমি জানতে পারবো। ও যেগুলো বললো যে টেকনিক্যাল স্টাফ, ও গুগল করলে অ্যান্সার পাবে না, কিন্তু তো ওকে কে বলবে? ইউ নো, and he has to ask, and আর সব ইনফরমেশন অ্যাকোয়ার করা টাফ। আমি যদি নিজের কোম্পানি থেকে না পাই, আমার ওকে ফোন দিতে হয়, করতে পারবো না যে ট্রু নাকি না। এক্স্যাক্টলি। সো ভেরিফাই করতে গেলে আমি যদি আমাকে একজন বললো যে স্যার এই সুতা দিয়ে এই কাপড় হবে না, এর জন্য আরো দামি সুতা লাগবে, বললো আমাকে কথার কথা, লেটস সে, ওকে, how do I know and how do I verify? Because আমি তো ওরকম টাইপের মানুষ যে I will have to figure it out on my own. I don't understand why. তারপর আমি তোমাকে সুতা দিব যত টাকা লাগে, whatever acceptance. I would call him, hey Imran, তুই কি করিস সেটার ব্যাপারে? আমি একটু দেখি, আমিও জিজ্ঞেস করি, ও জিজ্ঞেস করবে, বা আমি তোমার একটা ফোন দেবো, I asked you about spinners right now. এগুলো করবো। This is so inefficient. You should have been able to figure these things out. There should be a hub for this. Google এগুলো অনেক merchandising pages আছে, ঠিক আছে? But none of it is informative in one area. মানুষের specific questions কে answer করে দেবে? You know, how to calculate consumption for a t-shirt or a jeans. You type that in, you get like 5-6 different articles, pages, each is doing the maths in a different way. এগুলো কি মানে, this is a gap we have here, and this is a multi-billion-dollar number one most prominent industry in the country, at least today, at this moment. Right. Think about that. That actually gives me an idea. Yeah, it's what you know. You're the right guy I'm sharing this with. That actually gives me an idea. We'll talk about it as well. Like, I got you. Give very good platform for trainings and this stuff like this in a more like appropriate way that caters to the right audience. So yeah, যদি আমি বলি যে কয় বছর লাগছে এই যে অ্যাডাপ্টিবিলিটিটা, হ্যাঁ, what would be your answer? 7 বছর। Okay. তোর এখন পর্যন্ত শিখতেছি। True. না শিখতেছি, we're learning throughout the times, adapting to the point where I feel comfortable. Yeah. What was that? 5 years for me at least. 5 years. At least 5 years to the point যেখানে আমি এখন comfortable হইছি। আমি আগে কি হতো যে একটা কিছু করলে you face barriers from people. ওই স্যারের অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে, বা এখান থেকে হবে না, এদেরকে দিয়ে করানো যাবে না, ওকে দিয়ে করাও, ডু ইট লাইক দিস, ডু ইট লাইক দ্যাট। এখন আই নো যে করতে হলে আমারই করতে হবে, কিভাবে করতে হবে ওই রাস্তা আমারই বের করতে হবে। মানে শিখছিস কি এটা? ওই 5 years to achieve that comfort zone so that I don't have to go running to my dad or my uncle or any other member যার সাথে আমার একটু স্পেশাল রিলেশন আছে, যেখান থেকে আমি এটা আদায় করে নিব। I don't want to do that. I don't like doing that. That does not encourage independence, does not encourage freedom, doesn't independence and freedom এ আমি এখানে একটু বলতে চাই। Yeah, please. It's very important point actually, the independence and freedom and the expectations and reality. Yeah. আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে like when freshers come in, youngsters come in, and young leaders, successors come in. Okay, so any angle যেটা হয় যে একটা কিন্তু তখন আমাদের একটা ভিশন বা থাকে, we try to find our independence in work. আমার কাছে যেটা লাগে, হ্যাঁ, আমার কাছে যেটা লাগে এই ইন্ডাস্ট্রিতে like our dads and leaders, ওরা একটা ওয়েতে কিন্তু এটাকে সাজায় আসছে। সাজায় আসছে, এবং যেহেতু এই ইন্ডাস্ট্রিতে হেভিলি লাইক ম্যান পাওয়ার রিলেটেড, লাইক দেয়ার ইজ ইনভলভমেন্ট অফ লট অফ পিপল অ্যান্ড লট অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপল, ওই ইন্ডিপেন্ডেন্সটা কিন্তু অনেকখানি ব্লক আসে, ডিমিনিশড।
Yeah, you don't get that. Diminished, একদম diminished. So ওই জায়গাটা কিন্তু মানে to be honest আমি আমার ক্ষেত্রেও যদি বলি first couple of years I don't like it. Same. আমি একদিন আমার বাবাকে বলছিলাম যে তুমি সারাদিন যদি একজনের ফেরারি চালানোর পরে মারুতিতে বসায় দাও তাকে so আমার কাছে মনে হচ্ছে যে I'm not getting the feel, I'm not getting the context, I'm not getting the opportunity. No one's listening. But then I figured out, I don't know if you guys will agree with me or not, the technique is actually not to find who's listening, but you listen. Yeah. Right? Yeah. So it's like you listen, understand kake kunta diye you can then I was like got a reality check, like a slap on my face, like all right, no one's listening. Thomas, you listen. Yeah. You listen first, understand their language. Yeah. There's that's the thing, like we have to, that's a very important thing, like understand the language of whom you're speaking to. Yeah. So ওই জায়গাটাতে it's a lot of work actually, because এই জিনিসটা রাতোরাত শেখানো যায় না. Like not our fathers can teach us, seniors can teach us, people who have already successfully done can teach us. এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা everyone has to struggle and learn. If you have something to add to that, like making people listen to you, how did it work with you in your organization? Like honestly আমি নিজেই বলতাম না বেশি, কারণ I wanted to learn first. All right. কারণ I didn't want to look like an idiot. So ফার্স্ট আমি নিজে শিখতে চাইছি, শিখে কথা বলতে চাইছি। সো বেসিক্যালি ওইরকম আমি কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে ফার্স্টে একবার ট্রাই করছিলাম, তারপর যখন ফেল করছি প্রথম থেকে বেশি ব্যাক করছি, মানে ফার্স্টে ইমপ্লিমেন্ট করতে ট্রাই করে ফেল করার পর আমি যাই নাই লাইক, কারণ জানি যে ফেল যদি একবার সেকেন্ড টাইম করি আমার ক্রেডিবিলিটি পুরোপুরি গন। সো ওইদিকে আমি I have a good story for this, দিয়ে শেষ করো। সো ওইদিকে চাই নাই, ইভেনচুয়ালি আস্তে আস্তে যখন নিয়ে পারছি তখন আস্তে আস্তে শুরু করছি, মানে আগের মতো ফাস্ট পেসে না, বাট স্লোলি, যত স্লোলি সম্ভব। আচ্ছা কিন্তু he's matured. Yeah, that's what I'm saying, like he took his steps very carefully, like this. Yeah. What's next? না, কারণ it's a calculative বেসিক্যালি আমি রিভিউ শুনছি মানুষের যে এখন করেন না, করলে পারবেন না, টাইম না। এটা আমি শুনছি, এটা ওই আমাকে ইনফ্যাক্ট আমি তারপর মানে আমরা বেসিক্যালি আমাদের 4-5টা ফ্রেন্ড অলমোস্ট গার্মেন্টস, আমার কাছে তো লাগে এখনো we hear there is this, like when you come with a fresh perspective, like suppose you have understood, like initially you wanted to learn, you learned. When you learned, you gathered up in your mind all the information that you have learned. With that, you have cooked something fresh, right? Yeah, okay, can I find a better way of doing it? Yeah. When you come with that perspective onto the table, like okay, this is my perspective, I'm putting it on the table. How do you think people react now, or are there any challenges? মানে নাও নাকি দেন? No. এখন better than before, to be honest, because আমি একবারে মনে করো 10টা দেওয়ার জায়গায় আমি 4টা দিই। আচ্ছা সো ওইরকম করে আমি মানে আমার সিস্টেমে চেঞ্জ করে ফেলছি, মানে ইমপ্লিমেন্ট করার, যদি মনে করো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, মনে করো বেসিক্যালি ধরে নাও HR সিস্টেম যদি ইমপ্লিমেন্টের কথা বলি, বেসিক্যালি আমি শুরু করছি হচ্ছে জাস্ট কম্পিউটারে ঢুকাও, 1-2 মাস কম্পিউটারে ঢুকাইছে, এন্ট্রি করছে, তারপর আস্তে আস্তে কার্ড শেষ হওয়ার পর তারপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এরকম করে আমি আস্তে আস্তে এরকম করে ইমপ্লিমেন্ট করতেছি। ইভেনচুয়ালি প্ল্যান হচ্ছিল মানে সবই মানে ডিজিটাল করার। এখানে I have got this like thing যে যদি এইভাবে হয়, হ্যাঁ, I understand this is the way. This is not the way for everyone. মানে এটা আমার going down. It's pernicious, the right word, because it has a slow detrimental effect. Because this is not good for your future. This is good, maybe তুমি আজকে পার পাচ্ছ, that's great, but it's my adaptability, ওইটাতে হচ্ছে, but is that sustainable when you're looking 10 years down the line in the RMG industry and it's no longer মানে because একটা টি-শার্টের কথাই বলি, আমি টি-শার্ট যেহেতু বানাই, একটা টি-শার্টের এত কমন একটা commodity, it's like চিনি, it's like তেল, মানে এতটাই কম, মানে everyone knows how much this costs. তুমি কিন্তু এটা নিয়ে প্রফিট যে করবা like the 90s, mid 1990s, early 2000s, যেভাবে RMG profits মানুষ reap করছে, we reap those benefits ourselves, you guys did. ওইটা impossible to get right now. So how do you do it? You optimize, but এই optimization এর mindset যদি আমরা শেয়ার না করি, আমি একা শেয়ার করব, আমি একা বক্তৃতা দিব 50টা ম্যানেজারের কাছে, তারা বলবে হ্যাঁ আমাদের স্যার অনেক ভালো কথা বলে, ইয়াং ছেলে, অনেক জোয়ান ছেলে, অনেক অ্যাক্টিভ আছে, তারপরে বাসায় গিয়ে ওই একই লুঙ্গি পরে এরকম, মানে it's not gonna do you any good. ওদের মাইন্ডসেটের ভিতরে ঢোকা is very important and very tough. এটা বলা একটা কথা, করা আলাদা। আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, ও যে বললো না যে 7টার জায়গায় আমি 3টা দিব আগে, তারপরে বিল্ড আপ করবো, I do the same policy. It kind of works. It's a little slow.
I have tried to speed this up by taking classes at my factory. I have a whiteboard in my big conference room area. I call up all my managers once a week to once in 2 weeks. I have like talks with them where I discuss how to be, let's say, more productive, how to have the mindset of good customer service. You can record that. We can learn a lot from there. Yeah, I could. Some of my workers actually did, and like, look, the factory is mine, right? I'm the owner. I know people in the factory. Right. I can call them up and have at least 5 managers find out if আমার কথাটা কি effectively কাজে লাগতেছে নাকি না, you know, এবং 5টা ম্যানেজার যে আমার পিছে পড়ে আছে ওরকম 5টা না, you have to be smarter than that. You take some unbiased opinions from your HR department downstairs, from your sampling department upstairs, whatever that might be. You gather the feedback and you see, is this really working? Is change coming? এখন আমার cutting manager, for example, a great guy, has been with us 20 plus years, whatever, started as a helper. He wasn't that skilled. Computer কিছু পারতো না. Has adapted to all of this and embraced it. He is an example, living, breathing example of what happens if you can inspire the right mindset within them. অন্য সবার কিন্তু হয় নাই. There are failures. আমি তোমাকে একটা success story বললাম, সাইডে কিন্তু 5টা failure পড়ে আছে. I'm not discussing that. I'm highlighting that ওই success storyটা যেটা হইছে showed me that that's possible. I have done that with my sampling in charge. এখানে quality head এখন eventually took 1.5 years to get them to even share the mindset, to use the word proactive on email. Sir, we will try to give you proactive service. এতটুকু কথা যে WhatsApp এ লিখতে পারতেছে, that's a big deal. I wanted এতটুকু progress আমি এখন চাইছি, and I'm at my 7th year in the business. I have other goals and targets in terms of where I want to take this, because the mindsetটা না বদলালে এটা যত চেষ্টা করো, software আনো, ERP আনো, forget about it. Ultimately, end of the day, people are the one who is going to use it. You ignore psychology and you're screwed. No user, nothing's going to help. You were supposed to share a story. Yes. এই যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা কাজ করে, রাইট? এইটার শিক্ষাটা আমি কেমনে পাইছি আমি বলি। আমি ফ্যাক্টরিতে I adapted a very straightforward, kind-hearted behavior policy. ও কেমন আছেন, জি ভালো আছি, এরকমই তো হওয়া উচিত. That's what you're taught, right? আমার যেটা হচ্ছে কি, আমি ফ্যাক্টরিতে গিয়ে একটা স্যাম্পল চাচ্ছিলাম আমার স্যাম্পলের মাস্টারের কাছে, সে এখন নাই আমার স্যাম্পলে ফ্যাক্টরিতে, বাট I was wanting the sample and I needed to do it fast for a customer. ঠিক আছে, তো আমি গিয়ে বলছি, hey, let's call him Ratan. Hey Ratan, স্যাম্পল কি রেডি হয়েছে নাকি না? আপনাকে আমি তো বলেছিলাম আমার কাস্টমারের লাগবে, খুব ইম্পর্টেন্ট। স্যার এখনো তো রেডি করতে পারিনি আপনার ডেট মতো, আমি দিয়ে দেবো শীঘ্রই স্যার, দিয়ে দেবো, হয়ে যাবে স্যার, চিন্তা করেন না। রতন দেখেন, এটা কিন্তু আমি কথা বলছি 6 বছর আগের কথা। রতন দেখেন, এভাবে হবে না রতন, আমার দেখেন ভাইয়ের মেল করছে আমাকে, আমার তো খারাপ দেখাবে, আমি ওকে কমিটমেন্ট দিছি, হবে না স্যার, আমি তো পারতেছি না স্যার, আমার আসলে বাসায়ও যেতে হবে, কি জানি বললো। আমার ফ্যাক্টরিতে একটা এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আছে, ঠিক আছে, হি ইউজ টু বি GM অফ দ্য ফ্যাক্টরি ব্যাক দেন। সে নিচে হাঁটতেছে, আমি তার কাছে গিয়ে বললাম যে সব কিছু ঠিক আছে, একটা স্যাম্পল লাগবে, ওর কাছ থেকে চাইছিলাম, খুব নাইসলি রিকোয়েস্ট করছি, বাট হি কুডন্ট ডু ইট। সো আনফর্চুনেটলি এখন বায়ারকে মেল লিখতেছি আর কি, যে আমি দিতে পারবো না টাইম মতো। বলে কি, দাঁড়ান তো আপনি। রতন আছে, রতন এদিকে ফোন দিছে। রতন 5 তলা থেকে নেমে আসছে, ঠিক আছে, বলে এখানে দাঁড়া, কি যে স্যারের স্যাম্পলে কী হইতেছে? বলে স্যার টাইম মতো হইতেছে না স্যার, মনে হয় আর একটু টাইম লাগবে, আমার এতদিন লাগবে। বলে কি, রতন শোন, ওই যে 5 তলার বারান্দাটা দেখছিস না, ওইখান থেকে তো ছুঁড়ে মেরে ফেলাই দেবো যদি স্যাম্পল প্যাকেটে না ভরে সারা বাসায় না থাকে কালকে। ওকে, I would never use language like this. Don't get me wrong, right? But পরের দিন একটা সুন্দর পলি ব্যাগে নিটলি আয়রন করা স্যাম্পল আমার অফিসে হাজির। What does that tell you about language and the way that you need to communicate, or what? It's a sad truth, but it's also a harsh reality. তুমি কিন্তু ইগনোর করে বলতে পারবে না যে কাইন্ডলি ট্রিট করো, নাইসলি, হ্যাঁ ইমরান প্লিজ আমাকে একটু অর্ডারটা করে দিও তো। Not always, it's not always working. Maybe বাইরের দেশে কাজ করে, এখানে not that easily. এখানে you need to enforce a little bit of authority. I don't feel okay saying it, but then again you adapt to what industry you're in. Like that's the real scenario. Just sharing যে আমি এদিনই শিক্ষাটা পাইছিলাম, ওই দিন থেকে আমার টোনালিটি, মাই অ্যাপ্রোচ, এভরিথিং আই ডিসাইডেড আই হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট। আমি এরকমভাবে গিয়ে যে রিকোয়েস্ট করে করা, আমি ওভাবে করি না। আই দেন স্টার্ট, আমার স্যাম্পল লাগবে 15 তারিখের ডেট, আমি কোনো কথা শুনবো না, করে পরে এমডি স্যারের কাছে আনসার করবা, এরকমভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে একটু অ্যাডাপ্ট করে ফেলছি। কিন্তু গালি বকা করা টরা এগুলোর দিকে যাচ্ছি না। রাইট, লাইক that again thing, like একটা leaders একটা way একটা culture কিন্তু is driven by your personality. You cannot right away change your personality to fit in. So that's not how most of the second generation, like when they are coming in, or the young generation, they have a different way of managing. They have a different way, like a perspective of how an organization is run. Yeah. So that's where I'm shocked what you use course. It relates. This like similar stories I know also like happened with me, and I've realized that. But then again, finding the answer
এই যে তুমি যেভাবে অ্যাডাপ্ট করে নিছো যে হ্যাঁ ইউ modified. Yeah. You didn't right away go there because Yeah. I know people also right away who's going there, and then again you didn't stick to your like you found the middle point. Yeah. Like কিভাবে আমি এটাকে আরেকটু so that আমার পার্সোনালিটির সাথেও বা আমার ওয়ে অফ ওয়ার্কিং এর সাথে ওরা অ্যাডাপ্ট হয় আবার ওদের ওয়ে অফ কন্ট্রোলিংটাও আমি জানি. আমি আরেকটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই, ভেরি শর্ট। সেটা হচ্ছে যে আমি একবার লাইনে ছিলাম, লাইনের ইনচার্জ হেড যে তাকে বলতেছি যে ওভারটাইম আজকে কয়টা পর্যন্ত। সে আমাকে again this is 5.5 years ago. So আমাকে বলে কি স্যার আমি আপনাকে একটু পরে বলি। I didn't realize anything back then. I was a bit naive. আমাকে পরে তার রুমে যখন গিয়ে বসলাম আমি মিটিংয়ে, তখন আমাকে বললো যে স্যার ওভারটাইম করবো আজকে 9টা পর্যন্ত, বাট আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু লেট ইউ নো ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ওয়ার্কার্স বিকজ দেন দে উড স্লো ডাউন দ্য পেস অ্যাট উইচ দে আর ওয়ার্কিং টুডে. I will announce my overtime later in the day so that I have gotten majority of my output out by then at a higher efficiency rate. I did not know this mechanism. And no one taught it to me. I learned it through this experience. So exactly. And এই যে নিউ জেনারেশনের আন্দাজাটার কথা আছে না, বা নেক্সট আমি আসি এখন আমার প্যারেন্টসের বিজনেস আছে বা ফ্যামিলি বিজনেস আছে, আমি আসি আমি ইন্টিগ্রেট হয়েছি। এই যে গ্র্যান্ড একটা ভিজন আমরা ইমাজিন করি না যে এখানে ইনভলভ হবো, ওইটা করবো, এইটার মধ্যে আমার ইয়েস আই উইল ডু দিস, আই উইল ডেভেলপ দিস প্রজেক্টস, ইয়েস ও মাই আইডিয়া ইজ ব্রিলিয়েন্ট। Calm down. You have if you have zero business experience, maybe you do abroad. This is RMG Bangladesh. Yep. Let's talk RMG Bangladesh. Yeah. You have zero business experience here. You've never dealt with these people in Bangladesh like this before. Maybe humble yourself down to a very grounded level and say that I don't know anything and I have to learn, and I have to find out and I have to ask questions. So basically, I was saying that যেটা বললো আমি ওর সাথে 100% এগ্রি করি। সো আমরা মানে বেশিরভাগ আমি জানি না সবাই এটা করে না, বাট কিছু কিছু মানুষ দেখবা যে এসেই আমি ডাইরেক্টর, আমি সব আমি ওনার, এইভাবে যদি করে শেষ। মানে যদি অ্যাকচুয়ালি সুতা কাটার থেকে শেখা যায় বেস্ট, মানে নিচে মানে ইগোটা যদি ফালাইতে পারো ওইটাই, তাহলে তুমি মানে অ্যাটলিস্ট শিখতে পারবা। তোমার যদি ইগো থাকে আমি বস আমার এটা বললো, আর বাংলাদেশে যেহেতু চাপাবাজি করো না, একবার একটা শার্ট ফোল্ড করছো, মানুষকে গিয়ে বলে বেরো না আমি ফোল্ডিং টোল্ডিং অনেক করে বেড়াইছি, একটা শার্ট ফোল্ড করছো, don't oversell yourself, because the moment we get into discussions with people and we start talking specifics, আমি কিন্তু এখানে চাইলে অনেক বোরিং বানাই ফেলতে পারবো এই কনভারসেশনটাকে। if I start talking about সুতার কনজাম্পশন, কত সেন্টিমিটার, সিএম কত রাখছো, ডাইং করছো কোথায়, কি কোম্পানিকে এলসি অ্যারেঞ্জমেন্ট কি, অলরেডি ইজ গেটিং বোরিং। বাট আমি যদি এগুলো তোমাকে জিজ্ঞেস করি and I know my stuff, I will find out very soon if you know your stuff or not. It will be evident to me. Exactly. At whatever point. এই জিনিসটা এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ড্রপিং দ্য ইগো। Very important, like super important. Then again, dropping the ego and finding the middle point. So I'll take both of that point actually, because I've seen even dropping the ego, like when I came in, I can say I had zero ego. I can proudly say that. And not only me, you can ask anyone in my factory, they'll be like, we are like humbled by his, like we didn't expect this behavior. So I was really nice with my people. I'm still like I'm always nice to people, like in terms of work. So sometimes it's difficult to get the work out of them. That মাঝে মধ্যে বলতে হয় যে জুতা মারা লাগবে। So that works. So but again, যখন when you become extra nice, doesn't work. Like you don't get your work. You get the appreciation, you get the love of people. Yeah. You don't get the work. না honestly মানে I'm not gonna lie, আমারও এরকম ইগো ফেলতে পারি না একদমই। মানে হ্যাঁ আমাদের বাবা ওর ডিফিকাল্টি হ্যাঁ শেয়ার করা উচিত। না ইটস সো অনেস্ট অ্যাবাউট ইট। I absolutely appreciate it. So basically মানে আমি আমার রুম দিছে, রুমে বসে এই এদিকে আসো এইসব করার আমি রিয়েলাইজ করছি অনেক পরে, টু বি অনেস্ট। আচ্ছা মানে পরে রিয়েলাইজ করছি, তখন আমি অলরেডি ফ্লোরে যাই আর কি, মানে শিখতেছি আর কি। বাট প্রথমে 1 বছর রুমে বসা, বাবার রুমে বসা, এইসব যদি না করে, রুম নাই আমার যদি একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্চেন্ডাইজারের কাছে দিত, আমি যে একদম মানে নিটিগ্রিটি ওটা শিখতে পারতাম বেটার ভাবে। আর সুতা কাটাতে দিত, অ্যাটলিস্ট জানতে পারতাম গার্মেন্টসে কই সমস্যা হয়, কিউসে দিত, অ্যাটলিস্ট চেক করতে পারতাম, মানে মানে অ্যাটলিস্ট একটা আইডিয়া থাকতো। তারপর গিয়ে মনে করো আমি অ্যাটলিস্ট বাবার সাথে বসে তাহলে বুঝতাম যে কি বলতেছে। Actually, like that means আমি আরো শুনেছি, like my father also says, if you want to learn, be on the floor. হ্যাঁ আমার বাবা এটা বলতো, বাট আমি কোনো সময় তো ইভেন শিখে দাও না, আমার শিখে দাও না। হ্যাঁ
মানে আমার বাবা বলতো যে সুতাকাটার থেকে শিখো, কিন্তু কোনো সময় ফোর্স করে না দেখে আমিও যাই, বাট পরে যখন রিয়েলাইজ করছি এটা উচিত, তারপর ফর কিউরিওসিটির সেক। মানে আমার জন্য একটু মানে তুই তো শিখছিস ইভেন্চুয়ালি, আমরা সবাই শিখছি ইভেন্চুয়ালি, বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট আই ক্যান নেভার বি কমফর্টেবল উইথ মাই সেলফ ডুইং সামথিং যেটা আমি বুঝি না, ইউনো। লাইক তুমি আমাকে এখন একটা ফোন ধরা দিয়ে বলো দিস ইজ দ্য লেটেস্ট স্মার্টফোন, আমি জাস্ট কল করবো আর ক্যামেরা ইউজ করবো, দ্যাট মেক্স নো সেন্স। আমার হাতে যদি একটা লেটেস্ট স্মার্টফোন থাকে and I've spent let's say 70,000-80,000 টাকা on this device, I'm going to learn how to use it. Similarly, if I'm involved in a business and this is supposed to be my livelihood, my bread and butter, my day-to-day whatever, my expenditure, I have to know how the and সবাই বলে যে আমি জানি বেসিক্স বুঝি দেখছি, তুমি দেখতেছো একটা জিনিস, তুমি কি করে দেখছো, ডিফিকাল্টি রিপ্যাক করতে, একটা আইটেম রিপ্যাক করতে যে কষ্ট হয়, হ্যাঁ দেখতেছি, বাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওইটাই আমি বললাম যে ওই জিনিসগুলো কিন্তু হ্যাঁ ইউ গেট ইনটু ইট, ইউ লার্ন ইট, শিখা পর্যন্ত একটা জিনিস, দ্যাট ইজ আই উড সে যে লাইক দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ ইউর ক্যারিয়ার, ওকে ইউ লার্ন। আমি ফার্স্ট ইয়ারের কথা বললাম, ইভেন নট অনলি ফার্স্ট ইয়ার, লাইক 5 years আমরা বললাম যেটা রাইট, 5 years লার্নিং পিরিয়ড গন, ওকে নাও কামস দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন। ওই ইমপ্লিমেন্টেশনও কিন্তু দেয়ার আর মেনি চ্যালেঞ্জেস, হিউজ, আরো বড়। এই যে আমরা রতনের কথা শুনলাম, ঠিক আছে, সো উই হার্ড ওয়ান রতন, নামটা মনে রাখছি, সো ইয়া ইটস আ মেড আপ নেম, ভালো। Okay, so yeah, how Ratan actually you like we had to speak to Ratan to get the work done. Ratan তো এখানে ছিল, রতনকে জিএম বলতে পারছে। আচ্ছা, now if you want to change something that can actually now after you've learned 5 years 6 years change something that can increase the efficiency of the company, and now you have to speak to Ratan's GM. Yeah, এটা বড় চ্যালেঞ্জ। Wow, this is a huge challenge because তাদের you're dealing with giant sized egos. Yeah. Number 1, number 2 হচ্ছে কি যে while my father is active and involved, I can leverage that, but here's the problem. বাবা একটু বলে দাও তো, আমাদের যে পার্সোনালিটিস, ইটস নট ইগো, ইটস লাইক আমি যদি বাবার কাছে যাই করাইতে, তার মানে আমি নিজে পারবো না। সো ইফ মাই ফাদার ইজ অ্যাবসেন্ট ফর সাম রিজন এন্ড আই হ্যাভ টু হ্যান্ডল ইট বাই মাইসেলফ, একটু ইগো পারবো না। লাইক ইন্ডিপেন্ডেন্সের একটা যে হ্যাঁ আমার জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এটাই তো আমরা ফার্স্টে ভুল করছি, আমাদের মেইন কাজটা লাইক ওকে নাও এখন if I have to handle Ratan's GM, আমি ওর Ratan GM পয়েন্টটা একটু অ্যাড্রেস করি। if I have to handle Ratan's GM, আমি যদি আমার লেটেস্ট অ্যাক্টিভিটিজের কথা চিন্তা করি, GM এর সবচেয়ে ক্লোজেস্ট 4 জন কে, আর will they listen to the policy, do they believe that the policy is good? তাদের 4 জনের মধ্যে let's say 3 জন এগ্রি করে, ওকে 1 person doesn't, এই একজনকে আমি অ্যাপ্রোচ করবোই না, বাকি 3 জনকে আগে অ্যাপ্রোচ করাই নিব, তাদেরকে দিয়ে মনে করো লাইক ডেটা স্প্রেডশিটস যদি লাগে টু শো যে আমার ঘন্টা এত বের হলে লাইন আউটপুট এফিসিয়েন্সি এরকম হবে, এই যে এসএমবি করা ব্লা 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 হোয়াটএভার, আইল গেট ওয়ান গাই টু ডু দ্যাট, আইল গেট দি আদার গাই টু মেক সাম সাউন্ডস অ্যাট র্যান্ডম ইন্টারভালস, তার কাছে গিয়ে ইউনো স্যার এরকম একটা চিন্তা করেন, স্যার দেখেন ওই যে ভিএলআরটেক্স করতেছে, দেখেন স্যার মেঘনাতে করছে। And the third guy is also going to be around the similar activities, range of activities, influence, the power of influence, the habit of influence. Then when you have made enough sounds to their ear, then you come in, because in the hierarchy you're above them, so they're bound to listen to you, but now they have a more favorable mindset towards it, and you are the pushing factor that এটা কিন্তু শিখতে হয়েছে, এটা আমি বলতেছি এত সোজা করে, এখানে কিন্তু 30 মিনিটের ফোন কল আছে এক একজনের সাথে, মিনিমাম 15-20 মিনিটের মিটিং আছে এক একজনের রুমে বসে বসে আলাদা। এখন বলতেছি খুব ইজিলি কনফিডেন্টলি বলতে পারতেছি করছি, বাট that this is 7 years in, right, and this is not the best system. If you ask me bideshe but if you're working with Samsung and you have to do this, তুমি ডাইরেক্ট ম্যানেজারের কাছে কি বলবা, I believe this is how we increase efficiency, percentage blah blah this blah is blah, how my data is backing up. They'll be like, wow, you're an efficient employee, let's give you a raise and implement your policy, done. এখানে তো ওটা না, এখানে আসছে কি এত বড় বড় ইগো ভাসতেছে, এই জিএম ওই ডিজিএম এর কথা শুনবে না, এর আন্ডারে এ গাড়িতে পা উঠাইছে বেশি ওর দিকে, এই কারণে ও খেপছে না, আমাদের সময় পানি শেয়ার করে নাই, হাবি জুবি রাবিশ নিয়ে they're obsessed. You have to be very careful how you engage. Right. Engage with people if you want to influence them towards some positive factors in your company. লাইনে ঘন্টায় কত পিস বের হয়, এটা একটা ট্রেড সিক্রেট এক ফ্যাক্টরি, আমার লাইন থেকে যতগুলো বের হয় পর ঘন্টায়,
একটা হচ্ছে তুমি অফিসিয়ালি দেখবা, একটা আমি জানি ভিতরে কী বের হয়, ইউনো। অ্যান্ড যেহেতু আমি জানি ওই নাম্বারকে টুইক করতে পারবো, এখন আমি পারি। এই নাম্বার আগে জীবনও টুইক করতে পারতাম না। আই কুড নেভার। আমাকে বলতো স্যার এটা 15 তারিখে হবে, এর বাইরে কিছুই করতে পারবে না। এখন আমি 15টা 13তে আনতে পারি। কেমন আনতে হবে, কার সাথে কথা বলতে হবে, কী আওয়াজ করতে হবে, কোন মেকানিজম, নিচতলায় ফোন দিতে হবে, উপরে করতে হবে, আই নো হাউ টু ডু ইট। ইটস আ ভেরি টিডিয়াস এফার্ট। আমরা ওই লেভেল অফ প্রফেশনালিজমে ম্যানেজারিয়াল লেভেলসে যাই নাই, যেখানে ম্যানেজাররা ওকে স্যার ওয়ান্টস দ্য মোস্ট এফিশিয়েন্ট ফ্লোর, ওয়ার্কার শেয়ার দ্য সেম মাইন্ডসেট। হ্যাঁ, আমাদের তো এফিশিয়েন্ট হতেই হবে, বাংলাদেশে গার্মেন্টস টিকে রাখতে হবে। কয়জনকে এভাবে ভেঙে ভেঙে বুঝাবা যে এই তোমরা যদি এফিসিয়েন্সি না আনো দেশে, এই ব্যবসা দৌড় দিবে। এই ব্যবসা প্রথমে দৌড়ায় চায়নায় ছিল, তারপর দৌড় দিয়ে ইন্ডিয়া গেছে, এরপর দৌড় দিয়ে বাংলাদেশ আসছে। ডোন্ট থিঙ্ক এটা পার্মানেন্ট। এখান থেকে দৌড় দিয়ে যাবে 10 years, 20 years, I don't know, 30 years, I don't know. But I'm saying it will go. That's the nature of the industry. It runs. Yeah. As countries develop more, the industry runs. It shifts. তোমাদের কাছে থাকবে, তোমার ফ্যাক্টরি থাকবে, আমার ফ্যাক্টরি মেবি থাকবে। আমরা নিশ প্রোডাক্টস করবো, স্পেশালিটি প্রোডাক্টস করবো। ততদিনে maybe we'll diversify out of this RMG sector and get involved in real estate, whatever, IT, you name it, restaurant business, whatever. But the fact of the matter is the industry will run someday. And when it runs, you know, you want to reach the peak. Yeah. And then তুমি ইন্ডাস্ট্রি যাও, পিক রিচ করছি, আর বেটার হতে পারবো না আমরা ভাই, চায়না যেখানে চলে গেছে, আর বেটার হতে পারবো না। এখন জাস্ট এটাই আমাদের বেস্ট। Right. But we have a long way to reach there. A long way to reach there. Absolutely. Exactly. So that's like the point. Like you do want to add anything on that, like acceptability to the senior levels? তুই হ্যান্ডেল করিস কেমনে? ফোর্স টু বি অনেস্ট, ফোর্স করি যদি বেশি লাগে না। বাট ফোর্স করলে যে নেগেটিভিটিটা ধুলে থাকে, এবং এটার জন্য যদি তারা ইচ্ছা করে কাজ স্লো করে, বিকজ আই হ্যাভ পিপল হু হ্যাভ ডান দিস, দে হ্যাভ স্লোড ডাউন ওয়ার্ক। যেমন আমি একটু শেয়ার করি, যেমন like a similar approach, like you put like I need it by this deadline, and this is a very important buyer ও এভাবে কাজ করে, ওর কাজ করতে গেলে একটু ভাবে চেঞ্জ করতে হবে, সবকিছু চেঞ্জ করালাম, প্রথমে বুঝালাম, সবকিছু করলাম, কি হইলো, একবার করলো, সেকেন্ড টাইমের বেলায় ওই প্রবলেমে হিট করতেছে না, 3টা নতুন প্রবলেম বাই করছে। এনাফ লোক নাই, আমার এনাফ লোক নাই। হ্যাঁ, বাই করে বা ওর স্টাইলে এটা ভেজাল। হ্যাঁ, ওর কষ্ট করতে গেলে অন্যগুলার লস হয়, ওভারঅল কিন্তু আপনার ভালো হইতেছে স্যার। নিটিং এর ওয়েস্টেজ বেশি হয়, ক্ষয় হয়ে যায়। মানে এই বুঝগুলো দেওয়া কিন্তু কোনো ব্যাপার না, এটা বুঝলাম, শিখতে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট নো, এই যে নিটিং এর নিডল আসলে অপচয় হয় কতটুকু, হয় নষ্ট হয় কতটুকু, বেচে কারা, স্যামসাং বেচে, আর কি কি কোম্পানি আছে টপ লেভেল। সো ওইভাবে করে দেখা যাচ্ছে যে এন্ড অফ দ্য ডে মানে এন্ড রেজাল্টই পাওয়া গেল না। হ্যাঁ, সো দে হ্যাভ সামহাউ, মানে ইউ ক্যানট ইভেন লাইক দে আর ভেরি লাইক tactical over there, very how you can manipulate. A tactical brain, had they utilized it in the right way, and that's why I say mental manipulation is so important. এই চালাকিটা অন্য জায়গায় খাটা। হ্যাঁ, এইটাই মনে করো যে হবে যখন তুমি জানবে যে তুমি জানো। আর দেখা যায় যে এরকম কিন্তু সবাই, মেজরিটিজ আর এক্সেলেন্ট পিপল টু ওয়ার্ক উইথ, হ্যান্ডস ডাউন। হ্যাঁ, কয়েকজন থাকে এরকম, and that spoils the whole culture. In fact, আমাকে একটা জিনিস, let me just say in বাংলা, আমাকে একটা জিনিস বলেছিল যে স্যার একটা জিনিস নোটিস করবেন। কে বলছিল আমি ভুলে গেছি, honestly speaking, but I remember the quote. বলছিল যে একটা জিনিস মনে রাখবেন, শ্রমিক খারাপ না, স্টাফ খারাপ। যদি খারাপ হয়, শ্রমিক খারাপ না, স্টাফ খারাপ। And in my experience, that is exactly what I have noticed. Shromik asholo kharap na. Shromik are very nice people, down-to-earth people, and they're very good at following instructions and a good set of plans if you lay it out like that. No, exactly. I totally agree on it. যে আমরা যদি এখানে আমরা যে এফিশিয়েন্সি কথা বলি, we should actually focus on management, staff more to increase efficiency, to increase better effective result. Then going into শ্রমিক, যে আমাদের দেশের শ্রমিকদের আরো এফেক্টিভ হতে হবে। Dude, we have one of the best skilled laborers, আমি actually বলবো। হ্যাঁ, absolutely. They're quick learners, they're super quick learners, and that's actually even not me. This is the words of buyers who has worked in different parts of the world. They're like, I don't know about your presentation of the factory, I don't know about your how you get your productivity or anything, but your work is like I've seen, like I'm talking about a buyer who exactly said that I've worked in different parts of the world, I've sourced from different parts of the world. Quick, like workers of Bangladesh can really learn quick. They have got the skills. So this is one of our USP actually. If we can just utilize it in a better way, আমরা আমাদের যে এফিশিয়েন্সি জিনিস, ইন্টারনাল এফিশিয়েন্সি যে কথাগুলো বলতেছি, we can improve it a lot. একটা সমস্যা হয় কি, we don't know our own potential within us internally. তুমি যদি নিজের ভিতরে বিশ্বাস না রাখো, আত্মবিশ্বাসী যদি না থাকে, if you don't have that self resilience or anything like that, you will never achieve the highest status that you want to achieve for yourself. Bangladesh with the RMG sector,
let's just count some points. Majority employees are females. Okay, majority of them are unskilled, uneducated, coming from villages. Yet, like you said, with like your buyer observed, they're able to pick the work up just like that. Yeah. And they're good at it. They make enough, and this has been studied, by the way. Khali bolla bana je they're low paid. Ei kothata ekta faltu kotha. They're low paid. They're very underpaid. They're in a tremendously tortured situation. That just learn to be a little real. Understand that economics is about raw data, statistics, facts. Okay, read the data. Look at data on their standard of living over time. Watch the graph. It will be going up. Their like choices. Their habits, movie দেখা, সিনেমাতে যাওয়া, শপিং করা, তাদের লাইভলিহুড, তাদের চিলড্রেন্স এডুকেশন, এগুলো সব সিগনিফিকেন্টলি ইনক্রিজ করছে। RMG না থাকলে এত ফাস্ট ইনক্রিজ করতো না। It would never have happened. This economic phenomenon here was a godsend, was an absolute amazing thing to have happened here. And pair that with our geographical advantage. আমাদের শেপটা দেখছো, বে অফ বেঙ্গলের ঠিক ইউ এর পয়েন্টটাতে আমরা how much more unique on this entire world's like atlas do you want to be? Yet you don't realize that this is the potential. Manush NSU থেকে graduate করে, they don't really want to be involved in the RMG sector. Garments এ কাজ করো. A point we need to talk. Oh my god, garments. শ্রমিক labor. What is wrong with you? This এটা যদি সিঙ্গাপুর হইতো, এটা যদি আমেরিকা হইতো, এটা যদি ইংল্যান্ড হইতো, এই ইন্ডাস্ট্রিতে আগে গিয়ে ঢুকতো. They would go there first. That this is the best industry for opportunity, for growth, for developing a career. এই জিনিসটা আমি অ্যাড করতে চাই। Why not? মানে কেন এটা ঢুকে না? আচ্ছা হ্যাঁ প্লিজ। সো বেসিক্যালি যে এরকম জিনিসপত্র হয় নাই বলে ঢুকে না, এটা তো গ্ল্যামারাস না। এখানে ব্লিং কোথায়, গ্ল্যামার কোথায়? ফার্স্ট অফ অল গ্ল্যামারাস না, সেকেন্ড অফ অল কেউ দূরে গিয়ে কাজ করতে চায় না, থার্ড অফ অল আমরা বেশিরভাগের কথা বলবো না, বাট কিছু গার্মেন্টস যেরকম মানে যেভাবে চলে, যেটা বাংলাদেশে বলে সরকারিভাবে চলতেছে, ওইভাবে আসলে মানে ইন্টারেস্টেড হয় না আমার মনে হয়। At least যারা নর্থ সাউথ আইবি এটা আমি এগ্রি করি, যে ইয়াং জেনারেশন বা দিস তুমি এনএসইউ থেকে গ্রাজুয়েট করে ঢুকলা বা এনিওয়ে বাইরে থেকে পড়ে আসো, এনএসইউ পড়া ইট ডাজন্ট ম্যাটার, রাজুক পড়া ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমি কেন লোকাল বলতেছি, বিকজ লোকাল ইনভলভমেন্ট ফার্স্ট বিফোর, বিকজ উই আর অ্যানোমালিজ কিন্তু ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, ইউ নো উই আর দ্য লাকি ফিউ অফ দ্য সাকসেসফুল মেন হোয়াটএভার। সেটা আমি অ্যাকনলেজ করি, ভেরি গ্রেটফুল ফর দ্যাট বাই দ্য ওয়ে। আমি একটু স্ট্যাটিস্টিক যদি please bro, you see largest export industry, 86% of the export, okay, fast growing, we are expecting even double growth in next couple years, such a big opportunity. And now you count our strength people, okay, 17 crore people. I think if I'm not wrong, around 48% or 44%, something within the 40 close to 50% is youth below 28, right? So these are the people, that means, who will be into the industry. If there is a demoralizing factor here, I think it needs to be addressed, because we need them. We need them. We need this strength. Our youth are the strength. So we talk about that we have a youth populated nation. So that's our strength. We have a very big number of youths in the country, and we have this industry that's like the biggest. So if this thing doesn't merge, doesn't come together with a harmony, then we cannot utilize our advantage. I mean, একটা example দেই যে what Abrar just said, and this is so important. I was watching this movie on Netflix. My wife was watching, actually, a Hindi movie. And in the Hindi movie, this girl who wants to be free, wants to be a free spirit, have her own life, have her own place. মানে একটা ইন্ডিয়াতে একটা মেয়ে, independence চায়, freedom চায়, আগাতে চায়, career চায়, love চায়, হাবিজাবি। She goes and works in a leather making factory, but in a factory. ইমেজটা কিন্তু ফ্যাক্টরির। when you think garments, you think factory মাথায় immediately. কেউ কিন্তু চিন্তা করতেছে না অফিসে বসে এক্সেল আমি কাজ করতেছি, ডেটা এন্ট্রি মারতেছি আমি, using complicated ERP solutions. No one is thinking that off the top of their heads. মেয়েটা কি করলো, একটা সুপারভাইজারের কাছে বললো আমার রেজ লাগবে। হ্যাঁ, সুপারভাইজার মেয়েটার দিকে তাকাইলো না, ফোনে খেলতে বলে কি, যাও আপনার কাম করো। ইমেজটা কি, এই জায়গায় ইনভলভ হওয়ার ইমেজটা কি? ইটস আ ডিমোরালাইজিং, ডিপ্রেসিং, মানে এখানে কোনো মজা নাই। ইটস আ ডেড প্লেস। এখানে মানুষকে চিপড়ায়, ইউ গেট দ্য মোস্ট আউট অফ দেম এন্ড ইউ গিভ দেম দ্য লিস্ট ব্যাক। ইট ইজ আ হরেবল প্লেস। দ্য লটস অফ অ্যাক্সিডেন্টস হ্যাপেন হিয়ার, ঠিক আছে? ইউ মেক চিপ ক্লোদিং ইন সোয়েট শপ টাইপ ফ্যাসিলিটিস।
আমাদের কমপ্লায়েন্স সিস্টেম যদি কেউ দেখে এক্স্যাক্টলি মেজরিটি বাংলাদেশি ইন্ডাস্ট্রিজকে আমরা বিট করে এক্স্যাক্টলি মেজরিটিকে দে ক্যান নট টাচ আস ইন টার্মস অফ আমাদের ফ্যাক্টরিজ স্ট্যান্ডার্ডস থাকতে যাবে হোটেল ইটস আ হোটেল ইটস আ ব্লাডি হোটেল আর তুমি এখানে আমরা বলতে চাচ্ছ যে এইটা ডিমোরালাইজিং এটা গ্ল্যামারাস না এখানে মার্চেন্ডাইজিং লেভেলসে যে ইনকাম উঠানো যায় তুমি ব্যাংকে চাকরি করে জীবনও পারবে not initially but a good merchandiser will hit 1 lakh within 1.5 years easy I've done it in my own company এখন চলতেছে exactly because you can there's a lot of scope to give to the company when you can give to the company you can take it out you can like company gives and I've seen like our industry like do give like they give opportunities it's just you have to grab it like we need a lot of youth participants I constantly like hands down agree to this that we need to encourage them to bring them over here because lot can be done and যে ওয়ার্ক কালচারটার ব্যাপারে আমরা এখন কথা বলতেছি আজকে যে এই জিনিসগুলো raw fact it's there but it's evolving as well তাই না now এই যে like 5 years like 6 years back তোমার অর্গানাইজেশনে যতটুক না মানুষ স্প্রেডশিট ইউজ করতো I'm sure করতোই না okay so I'm sure it has gone up significantly যতটুক না মানুষ significantly instantly communicate করতো through technologies even is okay WhatsApp it has gone up so convenience কিন্তু বাড়তেছে তার মানে কি change is possible and change is happening so এই জায়গাটাতে we need to look for like more encouraging ways of welcoming them giving them the right picture এর সাথে giving them the right vision if I employ let's say someone similar to us with our educational backgrounds or etc if I employ someone like that and tell them that these are my top 3 clients you treat them well you give them the best service find out their needs communicate with them in the best possible manner of communication possible when they're here you take them out you maintain everything manage everything does that sound like a bad job to you? No it doesn't sound like a bad job and to me. And you get a lot to learn from you know? You're handling people from different countries. But if your mindset is Hollywood or Bollywood e ki dekhchi orokomi ami amar young life e katabo seta tumi any company join koro good luck if you think that's how the world works that's how it good works. good general fucking luck if you think that the world works like that ব্যাংকে যে জব করতে চায় ভালোই টিডিয়াস কিন্তু এই জিনিসটা মানে রাত পাগলের জব 9টা পর্যন্ত দেখি যে ব্যাংকে কাজ করে যাচ্ছে honestly respect for bankers for what they do but why প্রেস্টিজ মনে করে ব্যাংক there's a tie oh my god there is a good office there's a nice headquarter building I'm not sweating in the center of the I'm town. not sweating in Gazipur and people's perspective oh bank job করে শাবাশ ছেলে ব্যাংকে জব করে বিয়ে দিয়ে দেয় exactly he's perfect increases your management but our merchandiser is making a lot more money and doing a lot better and is much more smarter and adaptive but no nobody cares আমরা তো in general stereotype করতে পছন্দ করি আর আরেকটা জিনিস এটা সমস্যা আমাদের সোসাইটি এটা stereotype বিশাল সমস্যা আমাদের broken and you see like how many people like আমি যদি এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে বলি has worked here come out of like here as an entrepreneur there is a lot there is a lot আমাদের মতো কজন আমাদের মতো অল্প কম exactly there are many businesses built with our fathers right they work somewhere so there are many people like they have that experience they gathered it they took the like juice out of it and built his own company so there is very good opportunities of actually building economic zones হচ্ছে সামনে perspective like we are seeing like after this pandemic যে আমরা একটা ধাক্কাতে আসি এখন এই ধাক্কাতে যে আমরা একদম we are end that's not the case that's not the case we see hopefully I believe strongly in here this is not the end no this is not the end absolutely it's a setback this is not the end SARS was a setback swine flu was a setback like honestly again যে economics এর কথা যেটা বলি যে grand scheme of things look at the grand scheme of things and notice how plagues, pandemics, viral outbreaks have affected various industries in various countries. Everybody গ্রাফটা একটু নিচে নামে একটা ডিপ করে then it goes back up it restores itself especially if it's a strong industry if it has a backbone if the industry like garments has a backbone আমাদের দেশের গ্যাস লাইনগুলো বানানো to support us so মানে we backbone থাকলে just because of viral outbreak because SARS হয়েছিল যখন একই জিনিস হয়েছিল you know there were people were buying less etc are you getting orders today am I getting orders today it's not the end of the world it is far from the end of the world in fact because of social media and all this phone and everything else in everyone's hands we panic more because we see more news exactly like মানুষ এই
করোনা ভাইরাসের ডেথ বাদ দিই, জেনারেলি মানুষ কয়জন মরে দিনে, এটা স্ট্যাটিস্টিক্স তোমার ফোন এভরিডে পাঠাই, পারসন এ ডাইড অফ কার ক্র্যাশ, পারসন বি ডাইড অফ হেপাটাইটিস, কোথাও যাবে না যদি সারাদিনই ডেথ মার্কেটিং করি। এখন একটা চান্স পাইছে, ইটস মেটেরিয়াল, মানুষ ক্লিক করবে, হাউ টু প্রিভেন্ট করোনা বাই ড্রিঙ্কিং হট ওয়াটার, এগুলো করবে সারাদিন বসে বসে, লাইক অ্যাবসলিউট ওয়েস্ট অফ টাইম, ইউ নো। মানে ইউ সি ওভার টাইম লাইক একটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে ইউ বি প্রিকশাস, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ইউ লাইক গেট লাইক ক্রাম্বলড ইন দ্য ফিয়ার। দুই জিনিস। So it's always wise to be precautious, but it's not wise to get like stop your life out of fear. কারণ fear একটা কিন্তু makes you think irrationally. It makes you illogical actually. Fear এর analogy-টাকে আমি দুইভাবে দেখছি মানুষ নেয়। একটা শুনছে হচ্ছে যে face everything and rise, which is a song by Papa Roach actually. But the one that I love the most is that false expectations about reality. And তুমি reality কেবল বললা কিন্তু, তাই না? And that is the one that sticks with me all the time. The false expectations about reality. তুমি মনে করতেছো reality will be a certain way, but ওরকম কিন্তু হচ্ছে না। Reality is far from it. আমরা মনে করতেছি fear, Allah pandemic, we're not going to get any more orders, we're screwed, the industry is down, সবার মাইনাস, অর্ডার্স নাই, ফ্যাক্টরি খালি, মানুষের চাকরি শেষ। রিয়ালিটি ইজ আমার লাইন্স চলতেছে, আমার অর্ডার্স আছে, আরও 1000টা ফ্যাক্টরির অর্ডার্স আছে, আরও বেশি ফ্যাক্টরির অর্ডার্স আছে, পিপল আর স্টিল এমপ্লয়েড। ডিফিকাল্ট পিরিয়ড যাচ্ছে, মানে ডিফিকাল্ট টাইম যাচ্ছে। দেয়ার আর মেনি ফ্যাক্টরি যারা হয়তো ডিফিকাল্ট পিরিয়ডে যাচ্ছে, ফিনান্সিয়ালি অনেক প্রেসার বার্ডেনে ছিল অলরেডি, এন্ড দেন ইটস অ্যাডিং আপ টু দ্যাট, বাট পার্ট অফ লাইফ। মানে ওইটা যদি স্পেসিফিকলি তাদের একা হইতো, I would have sympathy. The reason why I don't have that much sympathy is because every other industry in the world in terms of business, stock market থেকে শুরু করে, you think তোমার প্যারা যাচ্ছে, Panasonicের শেয়ার প্রাইস গেছে গিয়া, you know, মানে Toyota শেয়ার প্রাইস গেছে, restaurants, retail outlets, restaurants are suffering left and right, you know. US stock কিন্তু rising. Yeah, America's an anomaly. Enigma. I don't even know. So yeah, এই জিনিসটা, that's what I'm saying, like এই যে এখান থেকে যে একটা আমরা আবার কামব্যাক হবে, এই কামব্যাকটাতে আমরা যদি অপটিমাম অপরচুনিটি নিতে চাই, if you want to go to our maximum, we want to hit the efficiency, if I sum up to what we have just discussed, it's like we need youth participation. We need those we need them to understand like how to adapt here. That's very important. Don't come with like fixed mindset. Like it's like playing cricket. If someone is playing cricket, or like if you premeditate a shot, you get out. Yeah. So it's like that. You don't premeditate. You watch how the ball comes. You play along. You watch the line, the length. Play along. Adapt. You see the country you're in, the grounds you're playing in, who you're playing with, and you realize, hang on, I'm in Bangladesh. Exactly. Because what's the biggest opportunity sector here? Not HSBC, brother. It's not Standard Chartered Bank. It's definitely not any other place. It is there. Just because it's not glamorous to you, just because Natoker top dogs gula is not in garments and stuff, এই কারণে তোমার মনে হচ্ছে যে ওখানে ওটা মনে স্যাচুরেটেড, ওখানে মনে বেশি মানুষ যারা কামাইছে 1990 সালে কামাই ফেলছে, 2000 সালে কামাই ফেলছে, এখন আর ওখানে গার্মেন্টসে কোনো টাকা নেই। Are you kidding me? How come we're the biggest industry তাহলে? যদি টাকা নাই থাকে, highest export, biggest industry, how the hell are we growth there? Rate. Highest growth rate, how the hell are we there right now? And we're right now running at 50%. আন্দাজে বললাম, ওকে, আমাকে কোনো কোটেশন করো না, আন্দাজে বললাম। I believe in a lot more potential here, you know? I see a lot more potential here, and we should have been there quicker, but we've been slow because of our mindset. And mindset জিনিসটা হচ্ছে রাতকে রাত চেঞ্জ করা যায় না। সো আমি এখন এখানে বসে বসে এত জ্ঞান দেবো না, যে because it took me 7 years to make small changes. So I don't know সামনে কি হবে, সামনে আরো কতদিন লাগবে আমার to make those little incremental changes. With this let's get to our last part of the discussion. আমি যদি বলি যে আমরা like the pandemic has hit, we have like it was all about staying alive like with our workers and our people surviving, thinking about our workers and everyone. So we have like a lot of discussions going on regarding that, so I will not hit that. We can take on a conversation after that. From your perspective, how do you plan to move forward? Any particular, like for example, Imran, take it first. Like honestly, any adoption of technology or innovation, or what do you think, like okay, this can be done to increase this, or this can be done to take us forward better, this is an opportunity for reshaping us, so what do you think? Well, আমি চেষ্টা করতেছি কিছু টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জেস আনতে। Okay, that's great. এফিশিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য জানি না কতটুকু সাকসেসফুল হব, বাট আদার দ্যান দ্যাট জাস্ট সাস্টেইন, এটা ছাড়া আর কোনো প্ল্যান নাই টু বি অনেস্ট আমার, কারণ আমি জানি না এটা কবে শেষ হবে। I don't want to plan ahead. No, but এটা শেষ হলে তোর what is the direction you want to go? মানে আইডিয়ালি রিয়েলিস্টিকলি তুই কি করতে চাস? মেইন টার্গেট হচ্ছে আমার এফিশিয়েন্সি বাড়ানো। হ্যাঁ, সো আমার এক্সপ্যানশন আপাতত কোনো ইচ্ছা নাই।
মানে আপাতত ইয়েও নাই, প্ল্যানও নাই। সো আমাদের মেইন হচ্ছে এফিসিয়েন্সি বাড়ায়, এখান থেকে কতটুকু ম্যাক্সিমাইজ করা যায়, এটাই আমার মেইন টার্গেট। সো এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য এনি লাইক what do you think will be needed? So we need to focus. Like আমি এটা অ্যাড্রেস করতেছি actually to people, our other fellow, our colleagues or young leaders who's watching this, যে কিভাবে কোন দিকটা ওরা অবজার্ভ করতে পারে বা কোন দিকটা দেখতে পারে। সো বেসিক্যালি মানে আমরা যেভাবে কাজ করি, মানে যে প্রসেসে কাজ করি, মাঝে মাঝে অ্যাকচুয়ালি অনেক বিউরোক্রেটিক হয়ে যায়। মানে এইভাবে কে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে আসতে হবে, তারপর ওয়েট করব, তারপর একদিন পর যা অ্যাপ্রুভাল আসবে, তারপর আমি এই কাজটা করব। এই প্রসেসগুলো আমি এলিমিনেট করতে চেষ্টা করতেছি, স্ট্রিমলাইন করার চেষ্টা করতেছি। বেসিক্যালি রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া মানুষজনকে, মানে যে যা করতেছে অ্যাটলিস্ট নিজে পজিশনে করতেছে, মানে সবসময় তার বসের উপর ডিপেন্ড করবে, এই মেন্টালিটিটা বের করতে যাচ্ছি। আচ্ছা, you want to empower more, হ্যাঁ। What do you like to add on that? So future related, if we survive the pandemic, আমাদের expansion plans চলতেছে, not another factory essentially. আমাদের যে current premises ছিল ওখানে একটা পুরানো বিল্ডিং ছিল, established in 87 I think. We broke that down. We've built a new building there, fully compliant, state of the art, with everything checkmarked. Excellent. So I need to start putting in lines. I need to start shifting some offices there. Those are my plans. Machinery wise, we've made some investments into our dyeing finishing machineries, but nothing in terms of future technology. যেমন পানি কমায় steam dyeing করব, আমি এগুলো করি নাই, এখনো করব না। And আমি বলি কেন, at least for me. Number one, I'm not the leading knit manufacturer in Bangladesh. I'm not trying to be either. I'm trying to run a smooth, efficient business, make some money, take my vacations, give back, be grateful, be in peace. Right. Here's the thing, আমরা যদি এখন একটা Toyota Corolla চালাই and আমরা চাচ্ছি আরো faster car, ঠিক আছে, সেই faster car হোক Mercedes, ঠিক আছে, Toyota Corolla থেকে আমরা Mercedes being the innovation, the new technology, right? তুমি Toyota Corolla high speed কত, 120 km/h, let's say 120 is the highest speed of a Toyota Corolla. You're currently driving at 75, 80. তুমি Mercedes কেন কিনবা? তুমি তো ওটার হাইয়েস্ট রিচ করতে পারো না। আমার এনালজিটা কেন বললাম জানো? বিকজ আমাদের যে কারেন্ট এক্সিস্টিং সিস্টেম অফ গার্মেন্টস আছে, যেভাবে অ্যাটলিস্ট আই এম স্পিকিং ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ মাই কোম্পানি অ্যাটলিস্ট। ইন মাই কোম্পানি দ্য ওয়ে উই রান, and from my assessment after all this time, I've realized that we're still running at, let's say, 75%. I would like to take that to 100 within the existing system before I invest in that Mercedes-Benz and try and get more out of the company. আমি যেটা অলরেডি আছে ওটাকে যদি আমি ইউটিলাইজ, উসুল করা যেটা বলি, এফিসিয়েন্সি বাড়ানো একটা জিনিস। এফিসিয়েন্সি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা হচ্ছে কি 1 2 3, কিন্তু আমাদের সবার জন্য, আমরা সবাই বলি, ইউর সেইং ইট, আবরার সেইং ইট, ইমরান সেইং ইট, আই এম সেইং ইট, ওকে। বাট এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য আরো একটা স্টেপ লাগে, দ্যাট একটা স্টেপ অ্যাটলিস্ট আমার কাছে মনে হয়, এন্ড দ্যাট ইজ দ্যাট মাইন্ডসেট ট্রেনিং, দ্যাট ইজ এন্ড তুমি বলছো এটা তুমি করতেছো বলে তোমার কাছে, আমার জন্যই এটা। মেবি ইটস নট ফর ইউ, মেবি ইটস নট ফর দি আদার কোম্পানিজ ডুইং ডেনিম অর ওভেন, আই ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার। In this market, I'm alone, I'm by myself, I'm playing, right? I'm playing my game of chess. Right. So if I'm playing, I'm going to look out for myself. I'm not going to be analyzing or industry te ki korle bhalo hote pare. Amar eto time nai. When we discuss, we should throw these ideas at each other. That's the point of this. Exactly. So that amra aro bujhi je kibhabe amrao implement kore etake, etai to the point of all of this. That's the point, like sharing the perspective. So আমি যেটা করেছি, আমি যদি এখন ERP নেই, আমার আগে যারা মেইনলি ইআরপি হ্যান্ডেল করবে তাদের সবার মুখে দাঁত বের করে হাসি দেখতে চাই, নাম্বার ওয়ান, বিফোর আমি ইআরপি দেই। রাইট, ওইটা না দেখা পর্যন্ত আমি ইআরপি দিব না, বিকজ একজন একটা না গোমরা মুখ মানাবে যে আই হ্যাভ টু এন্টার ডেটা নাও এভরি মর্নিং, আইসা হ্যান টিপে এরকম এই অ্যাটিটিউড আগে আমার বের করে ফেলতে হবে। আই হ্যাভ ইভেন ইমিটেটেড স্টাফ ইন মাই মিটিংস যে দূর এখন আর এক্সট্রা কাজ করতে হবে, 8টা পর্যন্ত থাকতে হবে, 9টা পর্যন্ত থাকতে হবে। আমি জীবনেও বলি নাই ইউ হ্যাভ টু স্টে টিল 8 or 9. ইনফ্যাক্ট a new policy I've adopted with office staff, at least factory না, office staff, factory তো করি মাঝে মধ্যে, সেটা হচ্ছে কি যে তোমার কাছ থেকে আমি ABCD চাই, আমি লিখে দিয়ে যাই নোটে সামনে ABCD চাই। A being আমার এতগুলো ল্যাব ডিপ হয়ে যাবে, B being আমার এত টন কাপড় ফিনিশ হবে পার উইক, C being আমার এত বেশি লস আমি দিব না, প্রসেস লস, and D whatever. এইটা আমি দিয়ে বলি যে এটা আমারে 15 তারিখের মধ্যে করে দিতে হবে। তুমি কয়টার অফিস থেকে বের হও, তুমি কোথায় দাওয়াত খেতে যাও, তুমি ঘুমাইছো কয়টায়, ফেসবুক কতক্ষণ ঘাটছো, বাথরুমে কয় মিনিট কাটাইছো, I really could not give a shit. I don't care. I have told you what I want, give me what I need. If I get it at that time, all is well. If I don't get it in time, there will be consequences, there will be reviews, you will get official letters from the company
from HR department, and we keep those letters in your record, and I can leverage those records in the future if I need to. Alright. And I'm keeping it formally documented so that when it comes time for their increments and employment review, etc., promotion, আমি বলতে পারবো যে আপনার কিন্তু 6টা চিঠি আছে এরকম যে আপনি আপনার টার্গেটস মিট করতে পারেন নাই, আপনার এক্সপ্লেনেশনও লিখিত আছে. Keep everything written, keep everything formal. That has worked wonders for me. I do that a lot. আমি মাইক্রো ম্যানেজ করি. আমি যদি এখন ওর 5-6টা বিজনেস ইনভলভ থাকতাম, which I'm not, মাইক্রো ম্যানেজ করা যেত না, আমি পারতাম না. আর আমি অন্য 5-6টা বিজনেসে I don't have that entrepreneurial flair যে আমি 5-6টার পিছিয়ে দৌড়াবো, সারাদিন অ্যাক্টিভ, বিজি, বিজনেসম্যান, entrepreneur guy. I don't want to be a chilled guy, man. আমি গার্মেন্টসটা ভালো হোক, ভালো থাকুক, 2-3টা প্যাসিভ ইনকামসের সোর্সেস রেডি রাখবো, and then I want to chill, I want to travel, I want to have time to read, play your guitar, play guitar, play my video games. I built a PC, I enjoy these things. Let me entertain my hobbies. I'm here in this world for one chance, so I want to make the most of it. That is possible. অনেক সময় বলে, like we get to hear about this, that work life balance is impossible if you work in this industry. It is very possible. It is very possible if you can tune it right. Like that's what I can say from my experience as well. Like it is possible. If you have a good team, you should not stress about shipping dates. I really agree on you with that. Like in terms of tech adaptability, আমরা যেটা বলতেছি, এর সাথে building the mindset, capacity building টা, mindset building টা, এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে more important. Like set the culture first, that the culture welcomes tech. Mindset first, কারণ tech এ garbage in garbage out. Because honestly, আমরা I don't know if you know, but if you can set the mindset, there we can actually utilize tech like amazing. This industry can take the advantage. Basically a problem tech টা নিয়ে হচ্ছিল, মানে ওদের জন্য যে ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে, ওরা এটা বুঝতেছে না. Exactly, এটা ওদেরকে বুঝাতে হবে. এইটা যদি না বোঝানো যায় তাহলে if they are motivated to use it, So because they don't like change. And এইটা আমি আবার যেমন বলছি যে পৃথিবীতে একটা জিনিসই আছে যেটা আমি আমার স্টাফকে বলি যে পৃথিবীতে একটা জিনিসই আছে যেটার কোনো পরিবর্তন নাই, and that's পরিবর্তন. That's true, but that is তোর সাথে আমি অ্যাড করতে চাই, change is the only constant thing. The thing is only constant thing in life. Change কিন্তু আসতে হবে উপর থেকে. যদি তোমার ম্যানেজমেন্ট যদি adaptability না থাকে তাহলে কিন্তু আমি আবার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব, তোমার একটা জিনিস করি এখন. Yes, please sir. এই যে উপর দিয়ে বলতেছে, ও কি বুঝাইতেছে তুমি বুঝতেছো? Do you know what he's hinting at? He's hinting at the fathers, the uncles, the chairmen. These people can balance because GM TM সব ম্যানেজ করছো. When you're be the change. And I'll coach you. In one of our meeting, like we met before, he was like, we had a long discussion and everything, and in the end he's like, বাপরে কে বুঝাবে? এটা ফ্যাক্ট, এটা ফ্যাক্ট. And challenge যদি তুমি বলো না, challenge যদি বলো, biggest challenge, one of the biggest challenge. I've had so many conversations, arguments with my dad, not to diverge into rude territory, but it is very, very tough, because your father will always assume that he, and it's in all fairness, let's be real, in all psychological fairness, tumi ke ki buchho, tumi to banao na industry, you didn't buy the land, you didn't take the loan, you didn't do, you came back and you were fortunate enough and privileged enough to have, we were just privileged. So our complaining rights have been stripped off us, ঠিক আছে? But now এটা বুঝতে হবে. শোনো, আমি যদি একটা পেন আর পেপার থাকতাম আরো বেটার পয়েন্টস বলতে পারতাম, বাট এখন আমার কাছে যেহেতু নাই, বাট বেসিক্যালি ওর পয়েন্ট আমি অ্যাকচুয়ালি মানি, মানে ইটস হিজ রাইট, মানে অ্যাকচুয়ালি যদি এরকম করো দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট. রাইট না, এটাই বেসিক্যালি দ্যাটস হোয়াট. আমি যেটা বলছি যে উপর থেকে আসতে হবে এই জায়গাটাতে উপরে আমি চাচ্ছি যে how do you handle it? ওকে, আমি যদি একটা এক্সাম্পল ইউজ করি, যেটা আমি বললাম যে ফার্স্টে আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আরও টেক এনেবল করা, বিকজ আই সি the potential there. I see we can increase efficiency, streamline করা যাবে অনেক প্রসেস, মনিটর করা যাবে, ডেটাকে ইউজ করা যাবে. টনস অফ ডেটা কিন্তু আমরা এভরিডে জেনারেট করতেছি, আজকে কতটুকু আউটপুট হয়েছে, কোন স্টাইলে কি আউটপুট, টনস অফ ডেটা, এন্ড দেন এই পেজটা ফাইলের নিচে চলে যাচ্ছে. ওই ফাইল খুলে কে দেখতেছে আরেকবার? দেখে না কেউ, সময় নেই, ওই ফাইল দেখার টাইমে আমার আরেকটা ফাইল দেখতে হবে. হকার এটা তখন বেচে ঝালমুড়ি খাইতেছে. সো এই ফাইলটা তো দেন আই ফিগারড আউট যে না, এই ডেটাগুলোকে ইউটিলাইজ করতে হবে. দিস ডেটা হ্যাজ টু স্পিক টু আস. দ্যাটস পসিবল ওয়ার্ল্ডে. কিন্তু আমি এআই তো অনেক দূরেই গেলাম, অনেক বড় টপিক বলে ফেলছি এআই ফর RMG industry. It's still like we are way new to it. হ্যাঁ, কিন্তু এআই, if you solely just see AI, if I'm not wrong, it was 2016 $8 billion industry. 2020 it is 48 or 46 billion industry. Look at the
growth, man. It's insane. Yeah, so এই জিনিসগুলো ইউটিলাইজেশন কিন্তু আমি I always feel যে আমাদের RMG ইন্ডাস্ট্রি কেন নিবে না, because we are growing. এই যে নিতে হবে, এই নেওয়ার আগে যে ফিটটা তৈরি করতে হবে, this is our job. Yeah, মানে এখন আমি একটু let me just sorry my guest, it's okay. I'll say it here যে এই জায়গাটাতে then I saw that what worked for me. Yeah, what I did is instead of giving them an ERP or a complex thing, fine, I understood যে ওদের লেভেলটা এখন কোথায়, মানে কতটুকু ওরা নিতে পারবে, ক্যাপাসিটিটা কতটুকু, then let me build the capacity. Okay, ওরা যেটা এক্সেলে করতো আমি ওই ফরম্যাটগুলোকেই নিয়ে I turned it into a more interactive software, যেটা একটার সাথে একটা আমি কানেক্ট করতে পারছি, করে ওদেরকে ইউটিলাইজ করতে দিছি যে ওকে তোমরা ওইখানে এন্ট্রি দিতা, খাতা এন্ট্রি দিতা, প্রথমে এক্সেল এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে, ওই এক্সেল কিন্তু আমি কাজেও লাগাই নাই, এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে, এটা ওদের হ্যাবিটটা তৈরি হলো। এন্ট্রি দেওয়ার পরপরই ওকে নাও ইউ এন্টার ইট হিয়ার, কিছু না, সিম্পল লগ ইন করো, এন্টার করো। দ্যাট অ্যাকচুয়ালি গেভ মি দি আইডিয়া অফ হ্যাভিং developing business tool from Merchant Bay. I mean, I'm like Merchant Bay, what we are working on, it came from my own pain. Then I made simple tools. Nice. Cost sheet, okay, enter karo, ekhane enter karo, Excel theke ekhane enter karo, keno ekhane enter karo. Then I made this software je okay, now I sat with my tech team, ei je ora data enter korche, etar theke joto rokomer details ami paite pari, give me that. Okay, now ওরা কিন্তু ওদের মধ্যে এন্টার করতেছে, আই এম নট এক্সপেক্টিং দেম টু জেনারেট রিপোর্টস অর এনিথিং, আই এম জাস্ট ইউজিং দ্য টেক অ্যাডভান্টেজ যে ওদের ইনপুটটাকে আমি বেটার আউটপুটে নিতে পারতেছি। সো এখন ওদেরকে যদি আমি ফুল নিউ একটা ফরম্যাট ধরে দিতাম, ওরা কিন্তু এখানে দিত না, কারণ ওরা একটা ফরম্যাটে 20 বছর দিয়ে আসতেছে। সো হোয়াট আই ট্রাই টু মেক ইজ লাইক অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে ফরম্যাটগুলো নিয়ে ক্রিয়েট টুলস, যেটাতে এন্ট্রিটাতে ওদের কাছে মনে হবে আই এম ডুইং নাথিং নিউ, বাট ইট output is something new. So that's what that's a good idea. So আমি এই জন্য ভাবে ওয়ার্ক করতেছি যে how to give simple like chunk করে, so take মানে I don't want to make my factory technologically advanced over a month, আমি তো overnight তো বাদি মানে over a month or over a year, আমি একটা করে ডিপার্টমেন্ট, একটা করে ফরম্যাট, একটা করে সলিউশন দিতে চাই। So that's how I think যে the industry adapts. তখন ওয়েলকাম করে, because they're not মানে rapid change কিন্তু কেউ লাইক করে না। So that's how I've been working. Imran, কি জানি বলতেছিল তুমি, ভুলে গেছো মনে হয়, I don't know, sorry. আমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম সেটা হচ্ছে going back to that is that if there are actually young people looking to get involved in the industry and come back and do all of this, okay, here's what I really think they need to understand. They have this preconceived notion that your parents or whoever is running the show, they will know, but they will support and they will say yes to everything, or they will allow you to grow to your fullest potential. Stop painting that fairy tale. Yes. That's a fairy tale, and this is not pessimism. I'm not being pessimistic, I'm being realistic, because the thing is, your father, mother, whoever be it is involved in the industry is not going to be able to do things for you overnight, is not going to implement ideas just like that. You actually army te bole na or military te bole, at least you have to earn your stripes. You have to earn your stripes. I did not feel like and that's making how our parents actually expect us as well. It's even since childhood, really. I cannot আমার মেন্টালিটি যেরকম, I will not ask for anything unless I have generated that in income, or I have generated that in value. Monetary but the value. আমি যদি ডাইং এ কস্ট সেভ করেই থাকি, only then will I ask for funds for expansion in dying, in terms of নতুন ল্যাব বানাইলাম, এসি কিনলাম চারটা, whatever that is, এসি কিনলাম, fan light, I don't care, it doesn't matter, a simple testing machine, whatever, I have to have made that money up somewhere through optimization of something. সেটা $10,000 হোক বা $5,000 হোক, does not matter, across the board I have to generate it in order for me to take it out of the company, because I refuse to be a liability. Bro, I refuse to be a liability to my own firm. যেখানে আমি খালি টাকা বের করব, জিনিসপত্র কিনবো, কিন্তু এটা দিয়ে আমার কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে না, ইনোভেশন হবে না, মানুষের কোনো মানে উপকার হবে না, খালি দেখতে সুন্দর লাগবে, বাইরে এসে তালি দেবে কয়েকটা, ও হি হ্যাজ আ অটোমেটিক প্রিন্টিং মেশিন, অটোমেটিক প্রিন্টিং মেশিন তো লস দিবে, ওরা প্রাইস তোমার যেটার জন্য দিবে না। ইউ ক্যানট থিংক যে আমি এই টেকনোলজি ঢুকাবো, টেকনোলজি ঢুকাইলে আমাকে প্রাইস বাড়াই দিবে একদম না, দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস। ইউ শুড লুক ইনটু লাইক আমি এটাকে ঢুকাই আমি কতটুকু সেভ করতে পারবো from what I have. They are not going to raise. এইটা একটা ফলস এক্সপেকটেশন। আমরা মাঝে মাঝে বলি যে এই যে এত কিছু করব, বাট মানে আমরা কি পাবো নাকি, পাওয়ার এক্সপেকটেশন না। আমার চাই খাই বাদ দাও, যে এইটা আমি যাচ্ছে ওই যাওয়াটা কমাইতে পারবো নাকি। Now I feel that's the area of focus, এবং এখানে অনেক কাজ করার আছে, এখানে অনেক কাজ করার আছে, and I really think যে if we can welcome the youth participation and also make a
matching point from our expertise and seniors and the upper management, mid management with the fresh perspective. দুইটার একটা harmony create করতে পারলে the industry has a long way to go. Yeah, absolutely. So basically আমি কিছু অ্যাড করতে চাই. Please. সবাই আমাদের ভিতরে কিন্তু সেলফ মোটিভেটেড না. সো মনে করো আমার আর তোমার কিন্তু চিন্তা করতে হয় না কালকে কি খাবো বা নেক্সট মান্থ কি খাবো. সো এই জিনিসটা না থাকলে মানুষ কিন্তু অনেক শিখতেও চায় যা চলতেছে চলুক এ আছে চালাবে এই নিজের একটা শিখার ইচ্ছা সেলফ মোটিভেশন এটা কিন্তু আমাদের ভিতরে বেতন তো আসতেছে মাসে দিনের শেষে 80,000 টাকা আমার মাসের ইনকাম এটা তো আসতেছে. সো as a new generation তোমার এটা অ্যাকচুয়ালি মাথায় নিয়ে তোমার শিখতে হবে. Right. So self motivated না হলে কেউ তোমাকে মোটিভেট করবে না, কেউ তোমাকে বলবে না তোমার এটা দরকার. Right. So I think it's very important. Right. But as a peer of this industry, I think we should continuously try to motivate everyone. And আরেকটা জিনিস হচ্ছিল এই ইন্ডাস্ট্রিতে মনে করো সেকেন্ড জেনারেশন যত কানেকশন বানাতে পারো ততই তোমার জন্য বেনিফিশিয়াল. Exactly. মনে করো এই যে ওর সাথে আমি মাঝে মাঝে শেয়ার করি বন্ড ইস্যু হয়. True. এখান থেকে কিন্তু আমরা অনেক শিখতে পারি. Because এই যে আমরা the initiative that we are taking, like আমরা তো এখন একটা যে বাইলা নিয়ে যেটা কাজ করতেছি আর কি. So we are like আমরা যে একসাথে ইয়াং জেনারেশন গুলো একসাথে হচ্ছি. So I really welcome all the young leaders who's listening to us. Absolutely. Join us. মানে come together. সপ্তাহের ভিডিওতে বলা যায় না সামনাসামনি আরো অনেক কিছু বলা যায়. সামনাসামনি বিয়ে করলে আরো অনেক কিছু তখন করা যায়, এখান থেকে অনেক কিছু শেখা যায়, and actually you get a better picture of the industry. There are many things you want to talk about but you don't have people to talk about. Because তোমার mentality সাথে তোমার parental level এর মানুষের mentality might not match and you might want to share things because we're so used to being আমি কিন্তু repressed ভাবে চলি. I don't go around sharing that this was bad, this was inefficient, I didn't like this, I want to change that. I'm not letting that steam off because majority people don't know what I'm talking about. If I'm speaking about this with my friends who are not in the industry, they don't know. Oh, acha, he's just having work problems. Right. Whereas my work problems might seem small to you, but they have significant effects. Goes for everyone, to be honest. Because ও যদি demoralized হয়ে যায়, ওর কাছে একটা খুব ভালো policy আছে that he thinks will be the biggest help for Intromex. Okay, he takes it up to the management, mid management and upper management দুজনই এটাকে রিজেক্ট করলো. ও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলো না, ও বাজেট পাইলো না, ও করলোই না. ঠিক আছে? Do you think he's going to wake up the next morning, woohoo, let's go make some money from polo shirts? He's not gonna be in that mood and I don't blame him for that either. Because তুমি এখানে আসছো কেন, তোমাকে শিক্ষিত করা হয়েছে কেন, তুমি বাইরে গেছো বা দেশে থাকো, doesn't matter, এডুকেশনটা অর্জন করছো কেন, why have you acquired it, what value are you possibly bringing in? তোমার পিছে যে your parents বলো বা যেই বলো has invested all this money and time to make you this model human being যে আরো বেটার হবে আগামী প্রজন্ম বলে না, the new wave generation, whatever. What good are you if you have not generated value or if you are unable to? Shouldn't you try to? Right? তোমার মোটিভেশনটা আসতেছে কোত্থেকে, you know? সারাদিন পড়ে থাকবো, সারাদিন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, সারাদিন স্ন্যাপচ্যাট, টেক্সটিং, মেসেঞ্জার লাইফ. Good luck feeding yourself. Right. And আরেকটা জিনিস হচ্ছিল যত যাই বলিস মানে নিজের SWOT অ্যানালাইসিস যদি না করিস, ইউনিভার্সিটিতে শিখেছেন সবকিছু SWOT অ্যানালাইসিস করা, নিজের SWOT অ্যানালাইসিস সেলফ অ্যাওয়ারনেস, নিজের যদি স্ট্রেংথ না জানো, নিজের উইকনেস না জানো. If people are lucky enough, like us, like you, me, Imran, to come from families that dominate certain industries in certain ways, here's my one piece of advice or whatever I'll say: don't take your wealth for granted. Right. Do not. Beware of this because this is one spiral staircase straight down to hell for you. Excellent. You know? Having said that, Aske will edit here. It's amazing. Like we can talk, like keep on going with this. Like it's coming up. Yeah, it's good. Honestly, even right now it feels good. Yeah, that's what the thing is. Like I really welcome like other young leaders, other people who's in the industry to come and join hands with us. Like together we can actually create that value, and we can actually. Even if you don't create value, we can share and motivate each other and keep the heart pumping. So absolutely. By the way, we just shared our experience, right? Yeah. So, our personal no way we are experts or this nothing. is not we don't know shit. It's a perspective. Like it's just what experience. We see. Yeah. Disclaimer lifetime disclaimer All right, thank you guys. Bro, absolute pleasure. It was pleasure having you guys. Absolute pleasure. It was pleasure having you. Wishing you all the best with this podcast, brother. All right, awesome. Hope to see more people on it. Hope to be on it again, and wish you the very best. Thank you so much. Thank you. Let's stick together and keep working forward. Absolutely. Thank you, man. Thank you so much. Thank you.